Hello, dear DSC candidates. Welcome back to my Grammar for Success channel. I am Koresh Babu, a retired lecturer in English from Hyderabad. In this video, I am going to explain all about the content questions given in the DSC 2025 Model Question Paper 6. I therefore request all of you to watch this video till the end without skipping it in the middle. I also request all of you to consider subscribing to my channel and also sharing this video with all your friends who are also going to take the DSC examination along with you very shortly. Thank you so much. Now, let's get into the video. Questions on content. Okay. Now, I'm going to deal with all about the content questions. And here the question begins from 91st question onwards according to your question paper pattern and all that. Okay. And here the first question is like this. In Where the Mind is Without Fear, Tagore's vision of a free country is most closely aligned with. So here in this poem, Where the Mind is Without Fear, Tagore is presenting his vision of a free country. You know that very well. And this vision of a free country is closely falling in line with what? It is closely falling in line with, aligned with means falling in line with what? Here you pay attention. Democratic governance, no. Scientific advancement, no. Economic liberalization, no. But he says that his vision of a free country should go along with the moral and intellectual awakening. That means, the people of this country must have moral awakening, ethical awakening and intellectual awakening, because that only will help this country move forward and become a better one and a free one. So that is why he is asking the people of this country to have this moral and intellectual awakening. So that is what actually falls in line with his vision of a free country, right? And you go to the next question, 92nd question. The road not taken ends on a note that implies. What is that note that implies? Means confidence in the chosen path. No, he has got some confidence in his chosen path. That is not the right one. But regret and sorrow, no, he doesn't regret and he doesn't show any kind of sorrow that he has been feeling some kind of sorrow and all that. This is only the readers will have in their mind, but actually the poet of this poem does not feel any regret or any sorrow. That's why that is also not the right one. And blame for the consequences, he is not blaming for the consequences out of the second road he has taken up. You know that very well. Less traveled road that he has taken up. So here the first one, second one, fourth one are wrong. And this self-deception about the uniqueness of the choice, the note that implies is self-deception. Here this poet seems to be deceiving himself by imagining himself saying to the people of the coming generation that he has taken up some less traveled road, and it has made all the difference. So he wants to tell the people of the coming generation with a feeling of pride, with a feeling of confidence and all that. But it is all nothing but self-deception. తానేదో గొప్ప చేసినట్టుగా చెప్పబోతున్నాడు కానీ ఇదంతా తన మోసం. యాక్చువల్లీ you can understand from his last words that he has faced some kind of sorrow and some kind of difficulties at the end of the poem. You can guess it, but the poet himself is not revealing that. So that point you know very well. Anyway, and his words mentioned at the end of the poem indicate that he is deceiving himself. Okay, that is called self-deception about the uniqueness. He says that the less trodden path that he has chosen is unique and excellent and all that. He wants to convince himself because after going on the less traveled road, he has faced some problems, in fact, but he doesn't you can say reveal that. And he convinces himself that his choice is really great and good, and it is very special and it is very unique. That is what he tries to tell the people by taking up this second road, that is less traveled road. You know that very well. So in that way, that the poet Robert Frost is implying the self-deception about the uniqueness of the choice, because there is nothing unique about the less traveled road he has taken up.
And earlier he says, that both the roads are almost the same. When both the roads are almost the same, where is the uniqueness of the choice? But in that way, by saying this, he is deceiving himself. Therefore, this is called self-deception, and therefore, this is only your answer. And now you move on to other questions. 93rd question. In a slumber did my spirit seal. William Wordsworth uses the idea of death to explore what? Political tyranny? No. War and destruction? No. Childhood memories? No. But he uses the idea of death only to explore eternal nature. Nature is eternal. And human beings are mortal. Human beings are mortal, but nature is eternal, everlasting. ప్రకృతి శాశ్వతమైనది అని, మానవ జీవితము మరి మరణముతో ముగిసిపోయేటటువంటిది అని, ఇట్ ఈస్ మార్టల్ అని, దట్ థింగ్ he is going to explore through this poem. So that's why the first one, third one, fourth one are wrong. Only the second one is the right one. Though that is the thing he is going to explore through this poem. And you go to the next one, 94th question. The nation's strength argues that a country's glory lies, a country's glory, a country's success, a country's progress lies where? In skilled diplomacy? No. In technological advances? No. But in the power of its noblemen, great men, honest men, sincere men, upright men, and all that. Defense and war strategy? No. So that's why this is only the right option, and all others are wrong options. And now you move on to other questions. 95th question. The phrase sweet and palanquin bone in palanquin bearers suggests. Okay, and this sweet, there is no word like sweet in that poem, but here delicate and what is that? Delicate and graceful. Okay, and these words indicate that the woman being carried in that palanquin is very sweet. That means sweet means here delicate and graceful. That is the meaning. Palanquin bore means being carried in the palanquin. So that is the palanquin was in those days the luxurious mode of transport for nobility and very very rich brides, wealthy brides, బాగా డబ్బున్నటువంటి అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ రోజుల్లో palanquin లో వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే నొబిలిటీ, that palanquin indicates nobility and the wealth of the being carried in that palanquin. ఆ palanquin లో మోసుకు వెళ్ళబడుతున్నటువంటి ఆ స్త్రీ యొక్క మరి ఆ సంపదను గురించి చెబుతూ ఉంది, that she belonged to a wealthy family. So that is the indication. So here sweet means delicate and graceful. These two words are there in the poem, but it is not there, and out of these two words I have taken this one. And palanquin born means being carried in the palanquin. That is the meaning. And here what does this suggest? So here feminine weakness? No. Sacred and ceremonial value? No. And the passivity of women in tradition? Passivity, the passive nature of women in tradition? No. But delicate beauty? Sweet means delicate and graceful beauty. Beauty means woman here treated with reverence, because here this palanquin, she is being carried in the palanquin. In those days, only the dignified people, the respectable people, the noble people used to be carried in the palanquin. This phrase suggests that the beautiful woman treated with reverence means treated with so much of respect and dignity. So that's why all these three are wrong. Only this one is the right one. And now you move on to the next question, 96th one. The telephone conversation, the speaker's use of irony is heightened by. How is it heightened by? Mocking his own race? No. What is it? Pretending not to understand English? No. Describing color in poetic terms? No. But contrasting politeness with inner rage. That means he has mixed politeness, okay, politeness with a lot of rage. తన మర్యాదను కోపముతో నింపి మర్యాదగా మాట్లాడాడు. అంటే కోపముతో నింపబడినటువంటి మర్యాద. This politeness filled with rage of that speaker. ఆ స్పీకర్ కు ఉన్నటువంటి కోపమంతా మిళితము చేయబడినటువంటి ఆ పొలైట్నెస్, ఆ మర్యాదతో ఆమెతో మాట్లాడాడు. సో దట్స్ వై హియర్ ద స్పీకర్స్ యూజ్ ఆఫ్ ఐరనీ ఈజ్ heightened by contrasting politeness with inner rage. So therefore this is only the right option. Now you move on to other questions.
97th question. The speaker in The Night of the Scorpion reflects on the villagers' actions with. How is the speaker in this poem reflecting or reacting on the villagers' actions? That means, here you pay attention. Disgust and rebellion, no. Devotion and reverence, no. Harsh criticism and sarcasm, no. But only with detached amusement and mild irony. What can he do more than that? With some little amusement and with little irony, he watched all the villagers who were performing some rituals, who were chanting their what you call some superstitions and all such things. So that is there. So that's why his reaction to the villagers' actions is nothing but detached amusement and mild irony. So this is all the right answer. And now you move on to the next question. 98th one. Self-reliance equates consistency with. Consistency means sticking to something very rigidly. ఒక దానికి గట్టిగా పట్టుకొని ఉండడం అంతే. So some people are there. They stick to certain culture, certain traditions very rigidly. కొన్ని సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్లను కొందరు అప్పటి వాళ్ళు గట్టిగా నిక్కచ్చిగా పట్టుకొని ఉండేవాళ్ళు, రిజిడ్గా గట్టిగా పట్టుకొని ఉండేవాళ్ళు. అంటే దే నెవర్ యూస్ టు డీవియేట్ ఫ్రమ్ దెమ్, దే నెవర్ యూస్ టు పుట్ ఎన్ ఎండ్ టు దెమ్. వాటిని అంతమొందించడం, వాటిని పక్కన పెట్టడం లాంటి సచ్చినా చేయకపోయేటటువంటి వాళ్ళు. ఈవెన్ టుడే ఆల్సో దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ దే డోంట్ వాంట్ టు యూ కెన్ సే డిటాచ్ దెమ్సెల్స్ ఫ్రమ్ దోస్ ట్రెడిషన్స్. ఓకే, స్టబాన్ ట్రెడిషన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ మీనింగ్లెస్ సమ్ కల్చరల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. కొన్ని అట్లాంటి కట్టుబాట్లు సాంప్రదాయాలు అవన్నీ పాతబడిపోయాయి, అయినా వాటిని ఇంకా పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళను కన్సిస్టెంట్ పీపుల్. ఇన్ దిస్ ఎస్సే ఆర్డబ్ల్యూ ఎమర్సన్ ఈక్వల్స్ దిస్ కన్సిస్టెన్సీ. అందుకే ఇన్ ద ఎస్సే దెర్ ఈస్ ఏ వర్డ్ లైక్ ద ఫూలిష్ కన్సిస్టెన్సీ అనే మాట రాయబడి ఉంది. ద ఫూలిష్ కన్సిస్టెన్సీ, దట్ మీన్స్ ద మీనింగ్లెస్ కన్సిస్టెన్సీ. పిచ్చిగా దాన్ని పట్టుకొని ఇట్లుంటారు అంతే. దట్స్ ద ఫూలిష్ కన్సిస్టెన్సీ. Okay, he is equating this consistency, foolish consistency, with what? Yes, enlightenment, no. Nobility, no. Bravery, no. But weakness and lack of growth. If you follow the customs and traditions very rigidly, what happens? No, there will be no growth at all. There will be no development at all. There will be no improvement at all in the life of the people, isn't it? So that's why so if there needs to be any kind of development, you should give up certain customs and traditions, and you must not be rigid. And whenever you are rigid, you are stopping your own growth, your own development, your own improvement and all that, your own progress. కట్టుబాట్లను సాంప్రదాయాలను గట్టిగా పట్టుకున్నావు అనుకో, ఇక నీ యొక్క అభివృద్ధి అనేది అక్కడితో ఆగిపోయినట్టే లెక్క. కాబట్టి హియర్ in this essay R.W. Emerson is equating this foolish consistency with what? With weakness. It is nothing but weakness. You are not coming out of those customs and traditions, foolish customs and traditions. Okay, and a lack of growth. And then as long as you stick to those customs and traditions, there will be no growth at all. అలాంటి మూఢమైనటువంటి ఆచారాలు, మూఢమైనటువంటి కట్టుబాట్లు అట్లాంటివన్నీ పాటిస్తున్నంత వరకు మనలో ఎలాంటి గ్రోత్ ఉండదు, ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ ఉండదు. అదొక రకంగా చెప్పాలంటే మనకి వీక్నెస్. వాటికి సాగిలపడి ఉండడం, వాటిని పట్టుకొని వేలాడుతున్నాం అంతే, వాటి నుంచి బయటపడడానికి ఇష్టపడడం లేదు. So that is nothing but weakness. Therefore, this is only the right option. All others are wrong options. Now you move on to other questions. 99th question. Bacon says some books are to be tasted. Meaning, what is the meaning of the books being tasted? పుస్తకాలను రుచి చూడాలి అంటున్నాడు అంతే. అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ. హియర్ రీడ్ దెమ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్, నో. స్టడీడ్ డీప్లీ, నో. మెమరైజ్డ్ కంప్లీట్లీ, నో. బట్ ఓన్లీ స్కిమ్డ్ క్విక్లీ. అలా రుజుడపోయి అంటే అర్థమైంది, జస్ట్ స్కిమ్ చేయమని అర్థమే కదా, పేపర్లు తిరిగేయడం, పేజీలు తిరిగేయమని. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్సర్. అండ్ దేర్ ఫోర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్కిమ్మింగ్ త్రూ ద బుక్స్ క్విక్లీ. అంటే పుస్తకాలను అలా తిరిగివేయడం, పేజీలను తిరగవేయడం. దట్ ఈస్ ద స్కిమ్మింగ్ త్రూ ద బుక్స్ క్విక్లీ. దట్ ఈస్ ఆల్ ద ఆన్సర్. యూ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 100th question. Gardeners on shaking hands. Mainly critics. Critics means criticizes what?
the class conscious nature of greetings, no. Unhygienic habits, no. Cultural rituals of Europe, no. But formalities that lack emotional depth. And all these formalities, different cultures have different formalities, but all these formalities lack emotional depth. It's only a formality. చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ చేసుకుంటుంటారు. ఇందులో షేక్ హ్యాండ్లో చేసుకుంటున్నప్పుడు అంటే ఎక్స్టర్నల్లీ యు ఆర్ షోయింగ్ సమ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద అదర్ పర్సన్, బట్ ఇంటర్నల్లీ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ లవ్, దట్ మచ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్, దట్ మచ్ ఆఫ్ రిగార్డ్ ఫర్ ద అదర్ పర్సన్. పైకి ఏదో ప్రేమ ఉంటుంది, మర్యాద ఉంటుంది, కానీ లోపల అంతగా ఉండదు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫార్మాలిటీస్ దట్ ల్యాక్ ఎమోషనల్ డెప్త్. వాటిలో ఎమోషనల్ డెప్త్ ఏ ఉండదు. దట్స్ వై it is in this essay on shaking hands, A.J. Gardner is criticizing the formalities. All greetings are the formalities that lack emotional depth. Therefore, this is only the right answer. And now you move on to other questions. 101st question. In what makes a nation? The speaker emphasizes the role of, the speaker is emphasizing the role of what? Here you pay attention. Cultural homogeneity, no. Army and conquest, no. Ancient civilizations, no. But ethical unity and justice. So he, in this essay, this speaker is emphasizing the role of ethical unity and justice. These two are very important. Ethical unity means moral unity. నైతికమైన ఐక్యత, నైతికమైన ఐక్యత, and here justice, న్యాయము. So these two things play a major role in making a nation strong and all that, in making the nation very powerful, in making the nation very great. ఈ రెండు ఉంటే ఆ దేశము గొప్ప దేశంగా పరిడవిల్లుతుంది. సో దట్స్ వై ఇన్ దిస్ ఎస్సే, ఇన్ వాట్ మేక్స్ ఎ నేషన్, దిస్ ఇథికల్ యూనిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్టిస్ మీన్స్ సోషల్ జస్టిస్, సాంఘిక న్యాయము, నైతిక ఐక్యత, ఈ రెండు కూడాను ఇగో దేశాభివృద్ధికి ఎంతో అవసరము. ఇవి లేకనే మనం ఈనాడు ఇట్లా ఉన్నాము. అన్ని దేశాలు ఇట్లనే ఇబ్బంది పడుతున్నాయి, రైట్? అండ్ హియర్ యూ పే అటెన్షన్. 102nd question. Animal Farm's 7 commandments being rewritten is a critique of. Okay, you know very well. On this Animal Farm, earlier there used to be 7 commandments, and all these commandments were rewritten, recast. తిరిగి వాటి ప్లేస్లో కొత్త వాటిని పెట్టడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ animals are equal. That was a very good commandment earlier on the Animal Farm. But that commandment was changed, that was rewritten, that was recast as what? All animals are equal, no doubt about that. But some animals are more equal than others. అన్ని జంతువులు సమానమేనో, కానీ కొన్ని జంతువులు మాత్రం మిగతా జంతువుల కంటే మరింత ఎక్కువ సమానమైనవి, సంథింగ్ లైక్ దట్. దట్స్ వై what is the meaning of the rewriting of these 7 commandments? Means here bureaucratic efficiency, no. What is the religious hypocrisy? No. Parliamentary systems? No. But historical revisionism. So under the pretext that the commandments are being revised, and betrayal of revolutions, that means revolutionary commandments were replaced by selfish ideals, selfish commandments and all that. ఇవన్నీ సెల్ఫిషే కదా. ఆల్ ఎనిమల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది ఎంత బాగుంది, యూనివర్సల్ గా ఉంది. అట్లా కాకుండా ఆల్ ఎనిమల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, బట్ సమ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ మోర్ ఈక్వల్ దాన్ అదర్స్ అంటే దాని అర్థం ఇది, ఈజ్ ఇట్ నాట్ సెల్ఫిష్? ఎంత స్వార్థపూరితంగా ఉంది. అన్ని జంతువులు సమానమే అనుకుంటూ మళ్ళీ ఏమంటున్నావు ఇక్కడ, కొన్ని ఎనిమల్స్ మాత్రం మిగతా ఎనిమల్స్ కంటే ఎక్కువ సమానమైనవి అంటూ యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ స్కోప్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు యాక్ట్ అగ్రెసివ్లీ ఆన్ ద అదర్ ఎనిమల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఐడియా బిహైండ్ ద హిస్టారికల్ రివిజనిజం అండ్ బిట్రేయల్. రివిజనిజం పేరుతో వాటన్నిటిని మార్పులు చేర్పులు చేసి స్వార్థంతో వాటిని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకొని అలా చేయడం అనేది అదేంటి ఇండికేట్ చేస్తుంది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బిట్రేయల్ ఆఫ్ ఐడియల్స్, బిట్రేయల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్. అంటే విప్లవాలను మరి దారి తప్పించినట్టే, విప్లవాలను మరి మోసం చేసినట్టే. దట్ ఈస్ ద మీన్. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ వన్ అండ్ ఆల్ అదర్స్ ఆర్ రాంగ్. అండ్ నౌ యు మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్.
103rd question. Boxer's motto, I will work harder, reflects. And this boxer, one of the animals on that animal form, says that I will work harder. Out of enthusiasm, out of joy, out of happiness, this boxer, this pig, this animal says that I will work harder. So what does this indicate? Reflect means indicate, means naivety of the working class. That is the first one is the right one. Naivety means the simplicity. In other words, innocence. వర్కింగ్ క్లాస్ పీపుల్ ఎప్పుడు కూడాను చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉంటారు. శ్రామిక జనము ఇట్లాంటి చిల్లర మరల ఆలోచనలు, మోసగించాలి, ఇట్లాంటి దగులుబాజీ ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉండే జనరల్గా. కాబట్టి వర్కింగ్ క్లాస్ మీన్స్ లేబర్ క్లాస్. So the labor class people do not have deceptive minds and all that, but they have only naivety. Naivety means innocence, simplicity. స్వచ్ఛమైన మనసు ఉంటుంది వాళ్ళకు. ఒకరు మోసం చేయాలని ఉండదు వాళ్ళు, ఎందుకంటే దే డిపెండ్ జస్ట్ ఆన్ దేర్ హార్డ్ వర్క్. తమ శ్రమ మీద ఆధారపడి జీవించడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. దే విల్ బి వెరీ ఆనెస్ట్ అండ్ ఆల్ దట్. కాబట్టి ఇట్లాంటి వర్కింగ్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా డిసెప్టివ్ నేచర్ కలిగి ఉండరు, మోసపూరితమైనటువంటి నేచర్ కలిగి ఉండరు. బట్ దే మెయింటైన్ నైవిటీ. నైవిటీ ఇన్నోసెన్స్, సింప్లిసిటీ. అండ్ దట్స్ వై ఐ విల్ వర్క్ హార్డర్ అనే ఈ మాట ఏం సూచిస్తుంది? వాడి యొక్క అమాయకత్వాన్ని సూచిస్తలేదా? ఆ ఎనిమల్ యొక్క అమాయకత్వం, ఆ ఎనిమల్ యొక్క నిజాయితీని సూచించడం లేదా? రైట్. అండ్ హియర్ మిలిటరీ అగ్రెషన్ నో, పొలిటికల్ రిబెలియన్ నో, ఇంటెలెక్చువల్ సుపీరియారిటీ నో. You go to the next question, 104th question. In Swami and Friends, Swami's shifting loyalties reveal. No, Swami's shifting loyalties. So he started shifting his preferences. What do they indicate? What do they reveal? What are the options given here? You pay attention. Strong patriotic instincts, no. Independent judgment, no. Satirical exaggeration, no. But influence of peer pressure. Peer means co-student. Peer అంటే సమానస్తుడు, సమాన స్కందుడు, సంథింగ్ లైక్ దట్. మరి స్టూడెంట్ కు పీర్ ఎవడు? మళ్ళొక స్టూడెంటే. సో హియర్ peer pressure. Because of the pressure of the peers, that means co-students, okay, and because of the school authority, because of these two things, what happened? No, this Swami has changed. Shifted means changed his preferences and all that, and that's why all these are wrong. Only this one is the right one. Now you move on to other questions. 105th question. The Malvolio's subplot in 12th night most clearly reveals. So what does this Malvolio's subplot in 12th night means? Here, before you try to answer this question, you try to understand all about this subplot very briefly. So this Malvolio is the steward, you know very well, steward of Olivia. You know that very well. In that palace of Olivia, he was the steward. That means he was the caretaker of this Olivia, and he thinks that he is much superior to all the servants of that palace. Okay, in that palace you can find Maria, okay, Maria, Toby Belch, okay, these are also the servants of that house. Okay, Maria, Toby Belch, Andrew, okay, Andrew Agchik, okay, Agchik and all that, and Fabian. Oh, these are all the persons that are also working in that palace. So this Malvolio thinks that he is much superior to all of them very secretly. మనసులో అనుకుంటాడు వీళ్ళందరికీ నేనే గొప్పను, నేనే తెలివైనని. So now what happened now? All these servants plot a prank, okay, plot a prank, you know very well, prank on this Malvolio, and they forge a letter from Olivia saying that that letter was written by Olivia herself, and saying that she is in deep love with this Malvolio, and that letter it is written that Malvolio should wear yellow stockings and keep constantly smiling, always keep smiling. So these two things the you can say letter asks him to do. Accordingly, Malvolio wears the yellow stockings in order to show that he is also in deep love with Olivia, and he also keeps smiling every time, and all these things will be happening in that subplot. And this Olivia finds this Malvolio in the yellow stockings and always smiling, and then this Olivia gets very much irritated with this Malvolio and thinks that he has gone mad, and asks these servants to shut him up in a isolated room and all that. So that is very briefly all about this Malvolio subplot. And what does this Malvolio subplot reveal clearly means? Comic relief through revenge? No.
a failed political conspiracy? No. Shakespeare's dislike for poetry? No. But social ambition marked by fate. Here, this Malvolio had some kind of ambition of becoming the husband of that Olivia. So he was a servant, he was a steward, but he is aspiring to టేక్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ దిస్ ఓలివియా. మరి అతడు సర్వెంటే కానీ ఓలివియా లాంటి గొప్ప స్థాయి వ్యక్తి యొక్క చేయి అందుకోవాలని చూస్తున్నాడు. He loves that you can say Olivia. So that is just meaningless. That's why social ambition. He has a strong ambition to marry this Olivia, but he was mocked by fate. ఇతనికి ఈ ఓలివియాను ప్రేమించాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒక చిన్న కోరిక ఆ లెటర్ వల్ల కలుగుతుంది, కానీ అతడు దాంట్లో ఫెయిల్ అయిపోతాడు. He is mocked by fate. So that is why this subplot reveals clearly the social ambition of this Malvolio, who is mocked by fate. Therefore, all are wrong except this one. Okay. And here, now 106th question. Viola's cross-dressing. Cross-dressing means disguising herself as a boy, as a young man. So this Viola, a young girl, disguised herself as a young boy, young man named Cesario. You know that very well. So Viola's cross-dressing in 12th night creates what? What does this Viola's cross-dressing or disguising create in that story means? Here you pay attention. Only visual confusion? No. Legal complications? No. Feminist rebellion? No. But complex emotional entanglements. Because this Viola, who is disguised as Cesario, loves this Duke Orsino. You know that very well. Duke Orsino. But here this Olivia is there. This Olivia secretly loves this Viola, because she does not know that this Viola is none other than a young girl, but not a young boy and all that. So in this way, this Viola loves Duke Orsino, and Duke Orsino loves this Olivia, and Olivia loves this Viola. So this is called love triangle. Viola డ్యూక్ ఆర్సినోను ప్రేమిస్తుంది, డ్యూక్ ఆర్సినో ఓలివియాను ప్రేమిస్తుంటాడు. ఓలివియా ఇగో ఈ వయోలాను చూసి అతడు నిజంగా సిజారియో అనే యంగ్ బాయ్ అనుకునే వాడిని ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ కాల్డ్ ఎ లవ్ ట్రయాంగిల్. You know that very well. So here complex emotional entanglements. So therefore this is only the right option, all others are wrong. Now you move on to other questions. 107th question. The line in matters of grave importance, style, not sincerity is the vital thing, is an example of Wilde's what is here paradoxical wit. So in matters of grave importance means says in the serious matters style is important but not sincerity. So saying that that means it is a kind of paradoxical wit. ఇగో సీరియస్ మ్యాటర్స్ లోనట ఈ సిన్సియారిటీ ముఖ్యం కాదట, స్టైలే ముఖ్యమని చెప్పడం. ఇలా చెప్పడం ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇండికేట్స్ నథింగ్ బట్ పారాడాక్సికల్ విట్, అండ్ దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. మెలంకాలిక్ టోన్ నో, పొలిటికల్ సటైర్ నో, biblical allusion no. So these are wrong and only this one is the right one. And here you pay attention, 108th question. Jock's double life in the importance of being earnest. Critics means criticizes what? The freedom of rural life? No. Absence of parental care? No. The decline of the aristocracy? No. But a Victorian obsession with respectability. Victorian obsession with respectability, because this jock is there. So here this jock in his area, in his estate, he behaves like a gentleman, and in some other area he lives like some other person. So that is called double life. So living a double life was just for the sake of respectability according to the Victorian ideals and all that. So according to the Victorian traditions and customs, people want respectability, and that is there, right? Therefore, so this is only the right one, all others are wrong. And now you move on to other questions. 109th question. In the bet, what makes the liar's renunciation means the giving up of something, the giving up, okay, and of money, deeply ironic. Okay, what does it indicate? He actually wanted more? No. He had become rich through stocks? No. The banker went bankrupt anyway? No. But he realized this materialism was just hollow. See, that is the realization he has got after spending 15 years of time in the solitary confinement. You know very well.
ఆ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్లో 15 సంవత్సరాలు ఉండి అక్కడ రకరకాల పుస్తకాలు చదివేసరికి హీ హాజ్ రియలైజ్డ్ దట్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇంపర్మనెంట్ అండ్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ జస్ట్ ట్రాన్సియంట్, జస్ట్ లైక్ ఎ వాటర్ బబుల్. దిస్ మెటీరియలిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ హాలో. ఈ ప్రాపంచిక సంపద అంతా కూడాను వట్టి హాలో. ఇట్స్ జస్ట్ వాల్యూలెస్, ఇట్స్ జస్ట్ మీనింగ్లెస్. So that is the realization this lawyer gets in his solitary confinement, and therefore he realized materialism was hollow after isolation. That means after he spent 15 years in the solitary confinement. Okay, అక్కడ ఉండడం వల్ల అప్పుడు తెలుసుకున్నాడు ఈ ప్రాపంచిక సంపద అంతా వట్టి వ్యర్థమైనది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ వెయిన్. కైనా మనల్ని ఊరుకుంటారా? ఇది కావాలి, అది కావాలి, వీడిని దీనికోసం వాన్ చంపి వీని దోసుకొని ఓ మై గాడ్. సి అలా సంపాదిస్తూ ఉంటుంటారు చాలా మంది. అందరు అట్లనే తయారయ్యారు. మోసాలు ఇంకెక్కువ. మోసగించినందుకు ఎవడు కూడా ఫీల్ అవుతున్నాడు సార్, అయ్యో వాళ్ళని మోసగించాని, వాళ్ళని చీట్ చేశాను ఎవడు అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ భార్య కూడా అంటే మంచి పని చేయి, ఇంకా ఎక్కువ మోసం చేయి, మన పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, బాగా మంచిగా ఉండాలి. వీళ్ళని మోసం చేయడం మాత్రం తప్పు, కానీ వీళ్ళు వేరేటోళ్ళని మోసం చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్లీ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద సొసైటీ. హౌ nasty it is, how dirty it is. So human mentality has changed drastically and materialistically. ఈ ప్రాపంచిక విధంగానే మారిపోయింది. అందుకే ఇగో వీడి స్టోరీ మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ ఆ లాయర్ రియలైజ్ అయ్యాడు ఈ ప్రాపంచిక సంపద అంతా బట్టి వ్యర్థము. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ కూడా అదే అన్నాడుగా, I came into the world with empty hands and I am going back with empty hands. వట్టి చేతులతో వచ్చాను, వట్టి చేతులతోనే వెళ్తున్నాను. ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించినది ఏది నా వెంట రావడం లేదని చెప్పి అలా చనిపోయినటువంటి మహనీయుడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ పోతూ ఒక మంచి విషయం చెప్పాడు. ఎవడు ఫాలో అవుతున్నాడు? నో బడీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దాట్. అండ్ హియర్ ఆల్సో దిస్ లాయర్ ఈజ్ declaring that fact. Materialism is just hollow, right? And you go to the next one, 110th one. Narayan's engine trouble reveals the absurdity of bureaucracy. Bureaucracy means officialdom. అధికార యంత్రాంగాన్ని బ్యూరోక్రసీ, అఫీషియల్డమ్ అంటారు. అబ్సర్డిటీ మీన్స్ ఫూలిష్నెస్. అఫీషియల్డమ్లో అదంతా తెలివి తక్కువ అధికార యంత్రాంగం. వీని దగ్గర పోతే వీని దగ్గర ఒక్క ఫైలు 10 మంది దగ్గర, అంతమంది అవసరమా? It's meaningless. So that is the absurdity of bureaucracy. True. So in this story, this Narayan reveals that. What is that? The mechanics of the engine, no. The circus officials' arrogance, no. Supernatural beliefs, no. But endless government procedures. So the government officials will have so many procedures asking the people to follow. ఒక పని చేస్తాం పోతే ఫస్ట్ వాన్ దగ్గర పోయి సంతకం తీసుకురా, వీని దగ్గర పోయి తీసుకురా, 10 మంది అఫీషియల్స్ దగ్గర తీసుకొచ్చిన తర్వాత వీడిగా మెల్లగా పైసలు ఇస్తే చేస్తాడు. సో ఇట్ ఆల్ మీనింగ్లెస్ బ్యూరోక్రసీ, అబ్సర్డిటీ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ అందులో. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ రివీల్స్ త్రూ దిస్ స్టోరీ ఇంజిన్ ట్రబుల్. ఓకే, నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. 111th question. In after 20 years, Bob fails to recognize the truth because Bob, he was the most wanted criminal. Okay, he realizes the truth because he is blinded by darkness. No, he has poor eyesight. No, he is preoccupied with money. No, but he trusts appearances over moral intuition. He has believed in the person who has come and met him. So he believes in that appearance of that person. ఆ వ్యక్తిని నమ్ముకున్నాడు. ఆ వ్యక్తి మరి బాబును కలుస్తందుకు వచ్చినటువంటి తన మిత్రుడే అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాడు. సో అతడు పోయి ఇంకో పోలీస్ ఆఫీసర్ని పంపించి ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయించాడు. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ, యు నో వెరీ వెల్. He trusts appearances over moral intuition. Okay, and you go to the next question, 112th question. Oh, Henry builds suspense in after 20 years through. How does he build suspense in this story? Means here you pay attention. A twist on physical violence. No. Okay, flashbacks and shifting narrators. No. Monologues and soliloquies. No. But slow build up and sudden reversal. So the story, gradually moves on and on and on, and all of a sudden it takes a twist, it takes a turn. బాబును కలుస్తుంటాడు వాని ఫ్రెండ్, పోలీస్ ఆఫీసర్ అనే ఫ్రెండ్ కలుస్తాడు. తర్వాత ఏమవుతుంది, వాడు పోయి ఏం చేస్తాడు, ఇంకో పోలీస్ ఆఫీసర్ పంపించి అరెస్ట్ చేపిస్తాడు. సో ఇట్స్ ఎ సడన్ ట్విస్ట్. సో హియర్ స్లో బిల్డప్, the story moves on very smoothly and slowly, and suddenly
the story takes a reverse turn or twist. Reverse turn at a twist తీసుకుంటుంది. So that is only the answer here. And now you move on to other questions. 113th question. In The Thief, Arun's trust in the boy represents. So in this story, this Arun, the protagonist, reposes his confidence or his trust in that boy. What does it represent? ఈ కథలో అరుణ్ అనేటటువంటి ప్రొటాగనిస్ట్ కథానాయకుడు ఈ యొక్క దొంగ యందు విశ్వాసం ఉంచుతాడు. ఇది దేని సూచిస్తుంది అంటే ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ డేంజర్ నో, క్వైట్ స్ట్రాటజీ టు గెట్ కన్ఫెషన్ నో, లీగల్ జస్టిస్ నో, బట్ a redemptive form, silent compassion. So through his trust in this thief, this Arun is showing his silent compassion so that this thief can get transformed or redeemed from his old ugly life. So that's why now a redemptive form of silent compassion. And you go to the next question, 114th question. Ruskin Bond's tone in Thief can be described as, okay, melancholic and passive, no. Melancholic means very sad and sorrowful. Passive, no. Reflective and forgiving, yes, it is reflective and forgiving. So the tone of the story is reflective and forgiving. Angry and disappointed, no. Cautious and skeptical, no. So the tone of this story is reflective and forgiving, right? Now you move on to other questions. 115th question. In Where the Mind is Without Fear, narrow domestic walls metaphorically represent. What do the narrow domestic walls represent in this poem? Here, architecture in villages, no. Poverty in villages, no. Traditional superstitions, no. But sectarianism and social barriers. Sectarianism means what? Sectarianism means narrow mindedness. Narrow mindedness. కొందరు సంకుచితమైన స్వభావం కలిగి ఉంటారు. స్మాల్ మైండెడ్నెస్ ఆల్సో యూ కెన్ సే. స్మాల్ మైండెడ్నెస్. స్మాల్ మైండెడ్ అంటే చిన్న మనస్తత్వం వాళ్ళకి, విశాల మనస్తత్వం ఉండదు వారికి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్టేరియనిజం. And social barriers. What are the social barriers? You know very well, the society is divided into castes, religions, and languages, and so on. భాషలుగా, మతాలుగా, కులాలుగా, ఇలా సొసైటీ అంతా చీలిపోయి ఉంది కదా, విడిపోయి ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ బ్యారియర్స్. కులాలు, మతాలు, భాషలు, ఇవన్నీ వీటి వల్ల అందరు విడిపోయి ఉన్నారు అందరు. అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ బట్ వీఆర్ డివైడెడ్. So that's why these are called social barriers. That means Tagore is representing this narrow mindedness and small mindedness and these social barriers through his narrow domestic walls. తన యొక్క నారో డొమెస్టిక్ వాల్స్ అనే పద ప్రయోగం ద్వారా ఈ రెండింటిని గురించి మనకు చెబుతున్నాడు. సో దిస్ సెక్టేరియనిజం ఇస్ రియలీ వెరీ బ్యాడ్. నారో మైండెడ్నెస్, సంకుచితమైనటువంటి మనస్తత్వం, రైట్? అండ్ నౌ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద రైట్ ఆప్షన్. అండ్ నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 116th question. The cloud claims immortality because. So this cloud is immortal. Mortal means having death. Immortal means having no death. Maranamu lenidi immortal. Maranamu galadi mortal. But this cloud is said to be immortal. Ee meghamu amaramainadi, maranamu lenidi. Ela cheptunnadu ikkada? Here you pay attention. It never sleeps, no. It is untouched by war, no. It is godlike, no. But it recycles itself through nature. So this cloud doesn't have any death at all, because it comes down to the earth in the form of rain, and goes back into the form of cloud, and again comes back onto the earth in the form of rain, and it's a kind of cycle. It's a kind of cycle through nature. So that's why this cloud is immortal. Ala మేఘం అనేది భూమి మీద వర్షిస్తూ మళ్ళీ తిరిగి మేఘంగా మారుతూ మళ్ళీ వర్షిస్తూ మళ్ళీ మేఘంగా మారుతూ ఇలా. అంటే మేఘానికి మరణం ఉందా? It is immortal. So that is there. So therefore this is only the right option. Now you move on to other questions. 117th question. Which poetic feature is central in the cloud? Which poetic feature is central in the cloud? So dramatic monologue, no. Visual imagery of hell, no hell at all. Ekphrastic description. Ekphrastic means literary description. And here, what is the poetic feature dominant in this poem? Means first person narration by nature itself. So this nature or the cloud itself is talking to you.
ఇందులో ఉన్న స్పెషల్ పోయిటిక్ డివైస్ ఏమిటంటే ద క్లౌడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టాకింగ్ టు యూ, దిస్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టాకింగ్ టు యూ. ఈ ప్రకృతి, ఈ మేఘమే మనతో స్వయంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టుగా చెప్పబడడం. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ నరేషన్ బై నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద స్పెషల్ poetic feature of this poem, the cloud. And you go to the next question, 118th question. In animal form, which technique does Orwell use to make the story universal? Which technique means allegory. That is the first one, not the elegy, not the parable. I think this has also gone wrong in the key. Okay, and anyway, now you correct it. Allegory. Allegory means it's a kind of parable, it's a kind of story representing the original story. That means a symbolic representation. Symbolic representation of some event or incident. ఇగో రష్యన్ రెవల్యూషన్ అనే ఈవెంట్ యొక్క సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్, అంటే ఏ సంఘటన యొక్క సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ని అలిగారీ అంటారు. దాన్ని అనుకరిస్తూ దాన్ని విమర్శిస్తూ చెప్పే అటువంటి కథను అల్లిగారీ. you know that very well. It's a symbolic representation of some event. Okay, and this the first one is your answer. And now you move on to the last set of questions. 119th question. The road not taken subtly suggests that. What does this poem suggest? Here you pay attention. Life has only one direction. Okay, life has only one direction. So this is only the suggestion it makes. Life has only one direction. You may have so many choices before you, but you have to choose only one of them. You have to choose only one of them. నీ దగ్గర అనేక చాయిసెస్ ఉండవచ్చును కాక ఒకే చాయిస్ నిర్ణయించుకోవాలి. If it brings good luck for you, it's well and good. If it brings bad luck for you, you have to bear that. కదా, ఆ చాయిస్ను ఫాలో అయినప్పుడు దాంతో గుడ్ లక్ అనేది నీకు లభిస్తే అప్పుడు దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తావు. ఒకవేళ బ్యాడ్ లక్ వస్తే దాన్ని అనుభవించాలి. దట్ ఈస్ దేర్. కాబట్టి లైఫ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. దట్స్ ఆల్. బోత్ చాయిసెస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ వ్యాలిడ్. నో, ద స్పీకర్ నెవర్ chose. No, the path taken was definitely better. So these three are wrong. Only this one is the right one. And you go to the last question of this section. What characterizes Wilde's language in the importance of being earnest? That means what type of language has been used in this drama. The importance of being earnest means sentimental and tragic, no. Romantic and flowery, no. Plain and argumentative, no. You can easily understand. Sharp, but sharp, paradoxical and ironic. So sharp language was used in that. Paradoxical. So paradox means you know very well. So having the two different things in one person, that is called a paradox. Rendu different things ఒకే person లో ఉంటే that's called paradox. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. God has a paradoxical nature. That means he creates with one hand, he destroys with another hand. ఒకే దేవుడిలో రెండు లక్షణాలు లేవా? కాంట్రడిక్టరీ క్వాలిటీస్. ఒకే వ్యక్తిలో రెండు విభిన్నమైన లక్షణాలు ఉంటే దాన్ని పారాడాక్స్ అంటారు. సో ఇన్ దిస్ డ్రామా ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ పారాడాక్సికల్ థింగ్స్ అండ్ ఐరానిక్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ సచ్ థింగ్స్. సో ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ షార్ప్, పారాడాక్సికల్ అండ్ ఐరానిక్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్ ద రైట్ వన్. And with this the questions of content will come to an end. Thank you so much for watching this video. Hello dear DSC candidates, thank you so much for watching this video. If you have still any more doubts in understanding the questions of content, please make a mention of that in the comment section. I am here ready to explain all of them. With the explanatory video on methodology, I shall be back to you. Until then, bye, see you, all of you.